PPT open చేసినా ఇంకో question. ఇక్కడ PPT ఓపెన్ చేసినా పేరు వస్తుంది సార్. తర్వాత లేదా మీరు పీపీటీలోనే రాసుకోవచ్చు. PPT రాసుకోండి. స్క్రోల్ డౌన్. బాబు హలో హలో అమ్మా సైలెంట్. ఓకే, so your subject is IOT. Okay, so what is the IOT? Internet of things. First, what is the internet? What is the internet?
వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ ఆల్రెడీ సిఎన్ క్లాస్ కూడా అయింది మొబైల్ ఇప్పుడు సిఎన్ లో చెప్పాను వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అని కూడా చెప్పాను నెట్వర్క్ లో ఇంటర్నెట్ టాపిక్ కూడా చెప్పాను ఫస్ట్ యూనిట్ లో నెట్వర్క్ అంటే ఏంది ఇంటర్నెట్ వర్కింగ్ డివైస్ ఏంది ఓఎస్ఏ ఏంది టీసీపీ ఐపీ ఏంది ఓకే ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంది ఇంటర్నెట్ మోడల్ అంటే ఏంది ఆర్కిటెక్చర్ ఏంది అని చెప్పాడు ఓకే చాలా మంది ఆబ్సెంట్ అయ్యారు కాబట్టి ఓకే సో వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ నువ్వు వచ్చినావు కదా వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ యూ నువ్వే నువ్వే వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ తెలియదా అమ్మా వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ two or more networks. The connection between two or more networks that is called what? Internet. Once again, I'm repeating. The connection between two or more networks that is called internet. So here, what is use of this internet? What is use? Use in them. What is use? అవసరం ఏముంది అవసరం ఏముంది ఇంటర్నెట్ అవసరం ఏముంది మొబైల్ పనుకున్నప్పుడు ఇంటర్నెట్ మార్నింగ్ వేకప్ చేసిన 5:30కి 4 o'clock చూసినా 3 o'clock చూసినా ఇంటర్నెట్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం వాట్ ఈస్ యూజ్ దట్ పడుకున్న ఇంటర్నెట్ లేచిన ఇంటర్నెట్ నడిచిన ఇంటర్నెట్ కూర్చున్న ఇంటర్నెట్ వాట్ ఈస్ యూస్ గట్టిగా సో ఐఓటి రావాలంటే ద బేసిక్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ సిఎన్ ఏ ద బేసిక్ ప్రీ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంది ద అవసరం ఏముంది ఫస్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ రావాలంటే ద బేసిక్ యూ నీడ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఫండమెంటల్స్ ఓకే సో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఏం చేస్తాము వీ నీడ్ టు హ్యూమన్ విల్ బి ఇంటరాక్టెడ్ the machine human will be interact with machine okay so human will be interact with machine so that will becomes under the network here this IoT the things will be speak things to things machine to machine machine to a machine they can interact okay so no one the user cannot hear for example if you want to access the data if you want to capture the data so if for example in a agriculture area which area agriculture area so in this agriculture area so what will happen there are 10 acres land is there 10 ఎకరాల మాగాని ఉంది సో 10 ఎకరాల మాగానిలో క్రాప్స్ ఉంది పొటాటో క్రాప్స్ సో పొటాటో క్రాప్స్ ను ఆ లీవ్స్ డిటెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లీవ్ డిటెక్షన్ సో లీవ్ డిటెక్షన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం 10 ఎకరాలు మనం తిరుగుతామా 50 acres తిరుగుతామా తిరగలేదు అక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉందో మనకు తెలియదు సో హౌ విల్ బి క్యాప్చర్ ద డేటా వి నీడ్ టు స్కాన్ చేయలేం కదా ప్రతి లీఫ్ ను హౌ ద క్యాప్చర్ ద డేటా ఆ డేటా ఎలా వస్తుంది మనకు ఆ లీఫ్ అనేది లీఫ్ అంటే ఆకు రోగం వచ్చింది లేకుంటే పురుగు పట్టింది లేకుంటే ఏదన్నా బ్యాక్టీరియా ఉంది దానికి ప్రాబ్లం ఉంది అలాంటి అది గ్రోత్ అవుతుంది లేదా అని మనకి ఎట్లా తెలవాలి చెప్పండి ఎట్లా తెలుస్తుంది తెలుగు చెప్పండి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ధోని ఎంఎస్ ధోని ఏం చేసిండు దే స్టార్టెడ్ దేర్ అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిండు ఓకే ఆయన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 acres ఉంది అనుకోండి 100 acres మాగాని ఉంది 100 acres మాగానిలో ప్రతిదీ 100 acres తిరుగుతాడు రోజు తిరగలేడు ఈ క్యాంపస్ 40 acres ఉంది 40 acres మనం తిరుగుతామా తిరిగాం
సో ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ డిసీజ్, పర్టికులర్ పొటాటో డిసీజ్, హౌ యూ ఫైండ్ అవుట్? ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, రీసెంట్లీ అంటే ఒక 1 year బ్యాక్, 1 year బ్యాక్ యుఎస్ లో ఒక సిటిజన్ ఆఫ్ అమెరికా, సిటిజన్ ఆఫ్ యుఎస్, దే గాట్ వాట్ యు కాల్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. సో హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్లీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. హౌ గెట్ ద డేటా? డేటా ఎట్లా వచ్చింది? నోటిఫికేషన్, అలారం వచ్చింది హాస్పిటల్కి. ద మెసేజ్ విల్ రీచ్ టు ది పర్టికులర్ సిటిజన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ పర్సన్, జాన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ హార్ట్ డిసీజ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఏరియా. అది హాస్పిటల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఎట్లా వచ్చింది? యాపిల్ ఫోన్ ఉంటాయి కదా, యాపిల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తారు కదా, యాపిల్ వాచ్. సో మనము బోల్ట్, ఓకే, 1000 rupees, 500, 700, 1500, 2000, based on the cost, based on our budget, we need to watch. మన ఎన్నిసార్లు నడిచినాము, ఎన్ని స్టెప్స్ నడిచినాము, ఎంత బీపీ ఉంది, ఎంత షుగర్, వాట్ యు కాల్, ఎంత బ్రీతింగ్ వస్తుంది, ఓకే, మనం అన్ని చెక్ చేస్తామా? జిమ్కి పోయినప్పుడు పెట్టుకుంటామా? అది ఎట్లా వస్తుంది డేటా? హౌ యూ క్యాప్చర్ దట్ డేటా? వెరీ గుడ్. మన మొబైల్ ఫోన్ ఉంది, మన మొబైల్ ఫోన్కి ఏముంటుంది? సెన్సార్స్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? సెన్సార్. పొటాటో ఉంది, సో పొటాటో క్రాప్ హౌ కెన్ ఐడెంటిఫై? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది సెన్సార్స్. The sensors, what will happen? They will be capture the data. The capturing the data, what will happen? They will be stored in a particular cloud. So after cloud storing the data, we need to analyze. We need to analyzing the data. ఏం చేస్తాం మనము? అనలైజ్ చేస్తాం. ఎట్లా అనలైజ్ చేస్తాము? బేస్డ్ ఆన్ ది డేటా అనలిటిక్ టూల్స్. బిగ్ డేటా ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ ఉందిగా మీకు, ఉందా బిగ్ డేటా? సో బిగ్ డేటా అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో బిగ్ డేటా అనలిటిక్, వి నీడ్ టు డూ అనలైజ్. సో how many acres we put potato crop? So how in this, how many acres, how much potato will be gained, how much loss will be gained, how much disease will be affected? So this will be complete data will be find out. Okay, అర్థమైనా? ఒక పొటాటో డిసీజ్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దే విల్ బి క్యాప్చర్ ద డేటా. ఆఫ్టర్ క్యాప్చరింగ్ ద డేటా వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే నీడ్ టు అనలైజ్. స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం మన డేటా? క్లౌడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. క్లౌడ్ లో స్టోర్ అయిన డేటా మనం ఏం చేస్తారు? డేటా అనలిటిక్ పీపుల్ దే కెన్ అనలైజ్. సో హౌ మచ్ క్రాప్ పొటాటో విల్ బి దేర్, హౌ మచ్ లాస్ విల్ బి దేర్, హౌ మచ్ ఎఫెక్టెడ్ విల్ బి దేర్, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్, which particular point will be affected, we need to analyze. So మన మొబైల్లో ఇప్పుడు టేక్ స్మార్ట్ వాచ్, everyone have a smart watch. So smart watch లో sensor is there. What the sensor, what will happen? They will be capture your data. Sensor ఏం చేస్తుంది? They will be capture your data. Okay, so when you wake up, which time you are sleeping, which time you are sleeping, which time you are wake up, అంటే ఎప్పుడు లేస్తున్నారు, ఎప్పుడు పండుకుంటున్నారు, ఎంతసేపు నడిచిళ్ళు, నడవడం ఎంతసేపు నడిచారు, ఓకే, మీరు ఎంతసేపు, మీ హార్ట్ బీట్ ఎట్లా కొట్టుకుంటుంది, మీ బ్రీతింగ్ ఎలా వస్తుంది, అంటే 92 వస్తుందా, 95 వస్తుందా, 80 వస్తుందా, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70 వచ్చింది అనుకోండి, అలారం వస్తుంది రెడ్ కలర్. అంటే లెస్ దెన్ 90, 85 లెస్ దెన్ వచ్చినప్పుడు ఏంది? బ్రీతింగ్ అనేది తక్కువ ఉన్నాడు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ విల్ బికమ్. హాస్పిటల్లో you need to take, they put the sensor, the patient, they will be complete, your data will be analyzed. For example, heart disease undakondi, so heart disease, they will detect heart problem, they will be identified. Okay, sports lo use chesaru, or agriculture lo use chesaru, manufacturing lo use chesaru. So number of application they are using. First, what is IoT? IoT ante endi? Internet of things. So Internet of Things అంటే ఏంది? ఇంటర్నెట్. What is internet? Connection between two or more networks. Connection between two or more networks. So networks అంటే ఏంది? Whether it is LAN to LAN, LAN to MAN, MAN to MAN, MAN to WAN. What is a LAN?
Local area network. What is the land? Local area network. What is the man? Metropolitan area network. What is the WAN? Wide area network. So wide area network. So Dhoni's houses will be located in Mumbai, Badra. ముంబైలో ఉంది అనుకో ఇల్లు. ఆయన క్రాప్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఉత్తరాఖండ్ లో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? ఉత్తరాఖండ్. సో ధోని రోజు ఉత్తరాఖండ్ ఓడు కదా. ధోని ముంబై నుంచి ఉత్తరాఖండ్ ఓడు కదా. అంబట్ రాయుడు ఉన్నాడు. అంబట్ రాయుడుకి అగ్రికల్చర్ అక్కడ వేడుక తెలంగాణలో ఉంది. ఓకే, రోహిత్ శర్మ ఉంది అనుకోండి, విరాట్ కోహ్లీ ఉంది అనుకోండి. విరాట్ కోహ్లీ డైలీ యుఎస్ నుంచి ఇండియాకి వస్తాడా? యూకే నుంచి వస్తాడు, ఇక్కడికి రాడు. సో హౌ విల్ టేక్? దే విల్ బి టేక్ ద డేటా. దే విల్ బి టేక్ ద డేటా. దట్ డేటా వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే కెన్ ఎనలైజ్. ఏం చేస్తారు? అది ఎనలైజ్ చేస్తారు. ఆ ఎనలైజ్ చేసిన డేటా, సో వీ నీడ్ టు లాట్ ఆఫ్ డేటా, మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా they can analyze. So what will happen? We get more what you call where we are lagging, where we are leading. అంటే ఎక్కడ మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం, ఎక్కడ మనం తగ్గుతున్నాం అనేది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? మన రోజు వాచ్ ఉంది, స్మార్ట్ వాచ్ ఉంది. ఈ రోజు నేను 100 స్టెప్స్ నడిచిన, అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. నేను ఈ రోజు 100 నడిచిన కదా, నెక్స్ట్ డే 200 నడవాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మనం ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ 200 స్టెప్స్ నడుస్తాం, నెక్స్ట్ 250, నెక్స్ట్ 300. We need to increase. Okay. So in this Internet of Things, first internet is over. Next things. Here only the things will be communicated. The things will be communicated. So things like sensors, whether it is actuator, so the sensors to sensor, they will be communicated. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ లేనిది ద హ్యూమన్ క్యాన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మెషిన్. ఇక్కడ ఏమైతుంది? మెషిన్ టు మెషిన్ కమ్యూనికేట్. మెషిన్ టు మెషిన్ దే విల్ బి కమ్యూనికేట్. ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్, లాక్స్ ఆఫ్ కాదు, బిలియన్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి. ద సెన్సార్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డస్ట్బిన్ రెండింది ఆఫీస్లో, అలారం వస్తుంది. మనము అపార్ట్మెంట్ ఉంది, అపార్ట్మెంట్లో 10th ఫ్లోర్లో మనకు వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది, మన కింద 1st ఫ్లోర్లో ఉన్నాం. అలారం వస్తుంది, ట్యాంక్ ఈస్ ఫుల్ అని ఎట్లా వస్తుంది మనకి? ద యూవి సెంటర్స్, ఆల్ట్రా సెంటర్స్, యూవి సెన్సార్స్ ఏమిస్తుంది? నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. నేను పైన ట్యాంక్ ఫుల్ అయింది, పైన ఏమైంది? ట్యాంక్ అనేది ఫుల్ అయింది. మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? 1st ఫ్లోర్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా వచ్చింది? ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ సెన్సార్స్. యాక్చువల్లీ మీ యొక్క సిలబస్లో మెషిన్ టు మెషిన్, వాట్ ఈజ్ ఐఓటి, వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఐఓటి, ఓకే, వాట్ ఆర్ ద సెన్సార్స్, లాస్ట్ యూనిట్లో ఉంది మీకు. సెన్సార్స్ అనేది ఏ యూనిట్లో ఉంది? లాస్ట్ 5th యూనిట్లో ఉంది. యాక్చువల్లీ మీకు రాస్బెరీ పై గురించి లేదు, రాస్బెరీ పై అనేది లేదు, ఆర్డినో లేదు, ఓకే, మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ లేవు, ఆర్కిటెక్చర్ లేవు. So only this is a very easy subject for your passing your exam. Your exam passing is very easy. ఎందుకంటే 1st యూనిట్, 2nd యూనిట్, 3rd యూనిట్, 4th యూనిట్, 5th యూనిట్ మొత్తం థియరీ సబ్జెక్ట్. ఎగ్జామ్లో మీరు నీట్గా అప్లికేషన్స్, డయాగ్రామ్స్, ఓకే, దాని వాట్ ఆర్ మెథడ్స్ ఉంటే అది రాస్తే నీట్గా మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? ఈజీగా యూ విల్ గెట్ ఏ మార్క్స్. సో ఇక్కడ ఆర్డినో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లేదు, లేకుంటే ప్రాక్టికల్గా ఎల్ఈడి ఇంప్లిమెంట్. ఇది ప్రొఫెషనల్ ఎలెక్టివ్ సబ్జెక్ట్. ఇది విచ్ సబ్జెక్టు? ప్రొఫెషనల్ ఎలెక్టివ్ ల్యాబ్ ఉండదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ డూ ద ల్యాబ్, యాక్చువల్లీ ల్యాబ్ ఉంటాయి కొన్ని యూనివర్సిటీలో ల్యాబ్ ఉండదు. ఓకే, సో ఏమైతుంది? మీరు ఎల్ఈడి లైట్ బ్లింక్ చేయడం కానీ, లేకుంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కానీ, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు మీకు. మీ యొక్క అదృష్టం ఏంటంటే ఓన్లీ కంప్లీట్ థియరీ, ఈజీ సబ్జెక్ట్, ఈజీ టు పాస్, ఈజీ టు క్రాక్ యువర్ ఎగ్జామ్. మీ మార్క్స్ కూడా మంచిగా వస్తాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ IoT. Who is introduced IoT? Who introduced IoT?
Who introduced IoT? Huh? ఎవరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసేది? గట్టిగా. Kevin Ashton. So Kevin Ashton, they introduced this IoT. Okay. Who introduced this IoT? The Kevin Ashton. So this Kevin Ashton, they can introduce IoT. Who introduced computer? Who introduced computer? Charles Babbage. Who introduced C programming? Who introduced C program? Dennis Rich. Who introduced C program? Who introduced IoT? KVN. Who introduced IoT? KVN. So this KVN, they started the work in 1990s, and this will be approved. They will be started in the year of 2008. In the year of 2008, they started this IoT. Started in 1990s. So the versions are there, but it should be came into 2000 picture when it came 2008. Okay. Okay. This is the, what do you call this internet? First ఏముంది? ప్రీ ఇంటర్నెట్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏముందమ్మా? ప్రీ ఇంటర్నెట్. సెకండ్ ఏముంది? ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉంది. దాని తర్వాత ఏమైంది? ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. దాని తర్వాత ఏమొచ్చింది? ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ పీపుల్. దెన్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. దిస్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ the background of this internet. Okay. First ఏముంది? Human to human. Human to human. So human to human means, for example, the human want to pre-internet, before internet ముందు మనము ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేద్దాము? స్టార్టింగ్ మా అమ్మమ్మ కానీ, నానమ్మ కానీ, బాబాయ్ కానీ, ఓకే, అబ్బాయి కానీ, అమ్మాయి కానీ వాళ్ళు లెటర్ రాస్తే, సో వి నీడ్ టు సెండ్, మామయ్యకి లెటర్ రాయాలంటే ఇద్దరు, వి నీడ్ టు సెండ్ ద లెటర్స్. వి నీడ్ టు సెండ్ ద లెటర్స్. అంటే అక్కడ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు? హ్యూమన్స్. ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు? హ్యూమన్స్. అంటే ఒక లెటర్ ఇవ్వాలంటే పోస్ట్ మ్యాన్ వెళ్ళి పర్టికులర్ ఇంటికి వెళ్ళి, సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ రాజు గారు కావచ్చు, వర్మ గారు కావచ్చు, ఓకే, చౌదరి గారు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. So they need to give the hand of the letter. So that is comes involve what? Human to human. Now, internet content. ఇంతకుముందు ప్రీ ఇంటర్నెట్ లో SMS అని ఉంది. వాట్ ఈస్ SMS? SMS షార్ట్ మెసేజ్ సరే. అంటే మన ఫోన్లో అమ్మా 3G రాకముందు మనకి 2G ఉండే. 3G రాకముందు ఏముందే? 2G. మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసేది 5G. ఇప్పుడు యూజ్ చేసేది 5G. సో 5G ముందు 4G వచ్చింది. 4G ముందు ఏముంది? 3G ఉంది. 3G ముందు ఏముంది? 2G ఉంది. సో 2Gలో SMS ఉండు. ఇప్పుడు కూడా SMS ఉంది. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఉంది కాబట్టి వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తున్నాము, లేదంటే ఈమెయిల్ ద్వారా పంపిస్తున్నాం. కానీ ఇంతకుముందు 2G స్పెక్ట్రమ్, సెకండ్ జనరేషన్లో మొబైల్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో మొబైల్స్ ద్వారా వీ నీడ్ టు సెండ్ ద మెసేజ్. సో దట్ ఈస్ నో ఇంటర్నెట్, వీ నీడ్ టు సెండ్ ద మెసేజెస్. సో దట్ మెసేజెస్ విల్ బి గెట్ ప్రీ ఇంటర్నెట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ కంటెంట్. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ కంటెంట్ అంటే ఏంది? ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత we have a content. If you want to read any books, if you want to send any email, or if you want to send any messages, we can use email. Or if you want to listen to songs, if you want to watch a movie, so we can use internet. So that is comes which here internet content ante content information. A content అనేది దేంట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది? ఇంటర్నెట్ లో అవైలబుల్.
కంటెంట్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంది? ఇంటర్నెట్ లో అవైలబుల్. సో అది ఏదైనా కావచ్చు, అది ఈమెయిల్ కావచ్చు, అది ఎంటర్టైన్మెంట్ సంబంధించింది కావచ్చు, అది లేకుంటే ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి కావచ్చు, అది బ్యాంకింగ్ సంబంధించింది కావచ్చు. ద కంటెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంటర్నెట్. వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్? సర్వీసెస్. వాట్ ఈస్ ద సర్వీసెస్? చాయ్ పెట్టిపోయింది. వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్? సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? సర్వీస్. సో మీకు సంక్రాంతికి మనకు సంక్రాంతి వచ్చిందంటే ఏమంటాము? వీ నీడ్ టు మేక్ ఏ షాపింగ్. ఏం చేస్తాం మనము? షాపింగ్ చేస్తాం. మొబైల్ లోపల పెట్టు రెండోసారి. ఏం చేస్తాం మనము? షాపింగ్ చేస్తాం. షాపింగ్ చేసినప్పుడు అది అమెజాన్ కావచ్చు, అది ఫ్లిప్కార్ట్ కావచ్చు, మిత్రా కావచ్చు, మీషో కావచ్చు, ఏ షో అయినా కావచ్చు. ఏం చేస్తాం మనము? we need to open a Flipkart, we need to open a Meesho, we need to open a Ajio, we need to open any marketing, e-marketing. So that e-marketing services, banking services, any banking services or any kind of services that comes under the Internet of Services. Services providers. Em providers say? Services providers. అది బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ కావచ్చు, ఆ రైల్వే సర్వీస్ కావచ్చు, లేదంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ ఎనీ ఈ కామర్స్ సర్వీస్ కావచ్చు. ఏ కామర్స్ సర్వీస్ అయినా దట్ కమ్స్ త్రూ వాట్? ఇంటర్నెట్. ఎలా రావాలి? అది ఇంటర్నెట్ లో రావాలి. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ పీపుల్. నవేడేస్ we are using internet of people. Peoples are communicating. Microsoft Teams వచ్చింది, గూగుల్ వచ్చింది, గూగుల్ మీట్, జూమ్, స్కైప్, ఆర్కుట్, ఇన్స్టాగ్రామ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ social medias. And we have a, what do you call, we need to interact. For example, Zoom lo we need to interact. So now this is the session. Through Zoom session we are interacting. Okay. Skype an application ఉండేది. సో స్కైప్ లో కరోనా టైంలో కానీ అంత ముందు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ జరగాలంటే త్రూ స్కైప్ లో దే విల్ బి కండక్ట్. లేకుంటే మీ అన్నయ్య కానీ మీ చెల్లమ్మ కానీ ఎవరైనా యూఎస్ ఉంటే యూ వాంట్ కమ్యూనికేట్. వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్, యూకేలో ఉండొచ్చు, ఆస్ట్రేలియా ఉండొచ్చు, కెనడాలో ఉండొచ్చు. యూ వాంట్ టు వీడియో కాల్. సో వీడియో కాల్లో స్కైప్లో కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇంటర్వ్యూలో స్కైప్లో కండక్ట్ చేస్తారు. సో కరోనా టైంలో 1920 దిస్ పీరియడ్ కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూస్. విచ్ ఇంటర్వ్యూస్? ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఆన్లైన్లో ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది. నౌడేస్ few companies, అంటే ఎందుకంటే because of their time, because of the schedule, because of their busy schedule, what you call, they are conducting few interviews. కరోనా టైంలో చాలా మందికి జాబ్స్ వచ్చినాయి. 1920లో చాలా మందికి జాబ్స్ వచ్చినాయి. 2022లో 6 lakhs ఎంటైర్ ఇన్ ఇండియా, 6 lakhs people they got సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్. దాని తర్వాత 4 lakhs వచ్చింది. దాని తర్వాత 24లో 1 lakh. 24లో ఎంత వచ్చింది? 1 lakh జాబ్స్ వచ్చింది. 24 కంప్లీట్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డౌన్. 25లో ది అగైన్ పికప్. సో దట్ స్కైప్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ కానీ, గూగుల్ మీట్ కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ద ఇంటర్నెట్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ ద సోషల్ మీడియా. హ్యూమన్స్, మనం హ్యూమన్ కదా, వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దిస్ ఇంటర్నెట్. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇన్ దిస్ థింగ్స్ we can see machine to machine. Note down. ఇది రాసుకోండి, ఏదో నేను చెప్తే కాదు. Note down this. First, pre-internet. Second is internet content, internet service, internet people, internet things.
It's completed. My charging it on. అక్కడ పెట్టేసి ఇంకా అడ్డం పడుతుంది. ఇక్కడ అద్దం పడుతుంది. పౌడేశావా స్విచ్? See, identification, tracking, monitoring, metering, everything they can do. That is main advantage of this IoT. Without human involvement, so this should be what will happen. It will be identification, tracking, monitoring, tracing. Okay, everything it should be captured. That is the sensors. Hey, అనిపిస్తారా? The sensor what will do? It will be capture the data. Identification. So what is identification? Identification ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? ఎంతమంది కార్స్ ఉంది ఇక్కడ? కార్స్ ఇంట్లో ఎంతమందికి ఓన్ గా కార్ ఉంది? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. అమ్మా నేను అడిగిన దానికి ఏం అర్థమైంది మీకు ఏం చెప్తున్నాను? ఎంతమంది కార్ ఉంది? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. కారు సిఏఆర్ కార్ ఎవరికి లేదా కార్? అరే బాయ్స్ బాబు మీకు కార్స్ లేవా? ఇంట్లో కార్లు ఉన్నాయి లేవా? సో రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. నీకు ఉందా లేదా? ఫస్ట్ ఉందా? ఎంతమంది కార్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, అందరి కార్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ అందరికి కారు ఉంది. ఏ కారు ఉంటే ఉందని చెప్పాలి, లేదంటే లేదని చెప్పాలి. లేదు అందరికి ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మై క్వశ్చన్ ఈస్, మీ కారు ఇక్కడ నుంచి విజయవాడకి వెళ్ళింది, ఇక్కడ నుంచి విజయవాడకి వెళ్ళింది. సో విజయవాడ నుంచి మీ కారు రిటర్న్ బ్యాక్ అయింది, లేకుంటే ఇక్కడ నుంచి విజయవాడకి వెళ్తుంది, లేకుంటే విజయవాడ నుంచి కాకినాడకి వస్తుంది, కాకినాడ నుంచి విజయవాడకి వెళ్తుంది. మీరు ఎట్లా ట్రేస్ అవుట్ చేస్తారు వెహికల్ ఎక్కడ ఉంది ఏందని? So location will be traced out. How you trace out location? The sensor will capture the location that will give to the GPRS. So in the GPRS, if you have opened mobile, you need to find out your vehicle of the location. Location vehicle మనము ట్రాక్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు ఎక్కడన్నా ఇప్పుడు నార్త్ సైడ్ టెంపుల్కి వెళ్తారు, పూరి వాడి కాల్ వైష్ణవి టెంపుల్ కావచ్చు, లేదంటే బద్రీనాథ్ టెంపుల్ కావచ్చు. టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ RFID ట్యాగ్ ఇస్తారు. ఏమిస్తారు? RFID ట్యాగ్ ఇస్తారు. వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ RFID ట్యాగ్? వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ RFID ట్యాగ్? లేవు నిద్ర అవుతుందా? వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ RFID ట్యాగ్? మీరు తెలిసి చెప్తున్నా తెలియక చెప్తున్నాక ఏం అర్థమవుతుంది? మొత్తం తెలియదా? మొత్తం తెలియదు, RFID కూడా తెలియదా? లేక తెలిసి కూడా చెప్పాలనే అవసరం ఏందని అనుకుంటున్నాం? వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ RFID? మీకు 15 యూనిట్లో ఉంది RFID అని.
What is RFID? Radio frequency. Radio frequency identification. So that tag, what will happen? They can identify. They can identify. So next, monitoring. So monitoring is, if you want to use any crops, tomato crops, or potato crops, or if it is bottle gourd crops, any carrot, or if you want to take any mangoes, banana, any kind of crops you are doing, so that you need to monitor. Patient details also you need to monitor it. Patient can use one sensor. They can, the doctor will be observing the monitor. What kind of the patient condition? Day to day they are changing. Any symptoms will be changed. Okay, they will be observed on the particular monitor. Itla monitor chesaru. What are the data, patient data that will be captured? That data will given to the cloud or storage. In the storage, what will happen? They take the data, they will be analyzed. Ante movements they will be transferred. The sensor will be keep in your body, they will be checked. So what is the fat level? What is the heartbeat? What is the breathing level? Okay, what is your temperature of your body? Everything will be find out. కొన్ని ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ హాస్పిటల్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ ఎనీ అపోలో ఆర్ ఏజీ హాస్పిటల్ ఆర్ యశోద హాస్పిటల్, జస్ట్ యూ స్టాండ్ అవుట్ ఆన్ ద డివైస్, స్టాండింగ్ ఆన్ ద డివైస్, దే విల్ బి గివ్ యువర్ హైట్, దే విల్ గివ్ యువర్ హైట్, వెయిట్, ఓకే, యువర్ వాట్ యు కంప్లీట్ బాడీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గివ్. మనము అపోలో హాస్పిటల్ కానీ ఏజీ హాస్పిటల్ కానీ ఇప్పుడు వాంట్ అబ్జర్వ్, యశోద అయితే చాలా మంది తెలుసు, యశోద హాస్పిటల్లో జస్ట్ ఒక మిషన్ కూడా ఇట్లా ఇవ్వడం అనుకోండి, జస్ట్ స్టాండ్ చేస్తే మన హైట్ చెప్తుంది, మన వెయిట్ చెప్తుంది, మన 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 బాడీ ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఎలాంటి మెజర్మెంట్ ఉండదు, ఎలాంటి వెయిట్ కింద ఏమి ఉండదు, జస్ట్ మనం స్టాండ్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో దే విల్ బి టేక్ మానిటరింగ్ పర్పస్. అది టమాటా పంట కానీ, అది వంకాయ పంట కానీ, అది బీరకాయ పంట కానీ, అది మామిడికాయ కానీ, లేకుంటే అరటి తోట కానీ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దే విల్ బి మానిటర్. హౌ విల్ బి మానిటర్? ఎట్లా మానిటర్ చేస్తారండి? సెన్సర్స్, మెషిన్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది, దే విల్ బి క్యాప్చర్. సో బికాస్ ఆఫ్ డేటా ఎట్లా వస్తుంది? ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటారు, డీప్ లెర్నింగ్ అంటారు, ఏఏ అంటారు. ఈ డేటా సెట్ ఎలా వస్తుంది? ఆల్ ద డేటా విల్ బి క్యాప్చర్, వీ కెన్ యూజ్ ద డేటా. ద డేటాని ఏం చేస్తాం మనము? వీ కెన్ యూజ్ సమ్ అల్గారిథమ్స్. డేటా తీసుకొని ఏం చేస్తాం మనము? మెషిన్ లెర్నింగ్ వాడదాం. ఏం వాడతాం? మెషిన్ లెర్నింగ్ వాడతాం, లేకుంటే డీప్ లెర్నింగ్ వాడతాం, కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్, సిఎన్ఎన్ వాటి ఏం చేస్తాము? వి నీడ్ టు టేక్ ఎగ్జాక్ట్ వాట్ ఈస్ ద థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ. ఓకే, మీరు రామ్ చరణ్ మూవీ చూశారు అనుకుంటా. రామ్ చరణ్ మూవీలో బాడీలో అది ఏంది, ఏ మూవీ అది? ధ్రువ, రైట్. సో ధ్రువలో మన బాడీలో ఒక సెన్సర్ ఇస్తారు. ధ్రువ మూవీలో, ధ్రువ మూవీ చూశారు కదా. సో ధ్రువ మూవీలో ఏం చేస్తాడు, విలన్ గాడు ఏం చేస్తాడు? దే విల్ పుట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ చిప్ ఇన్ ద బాడీ. ద బాడీ, ద చిప్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే విల్ బి క్యాప్చర్, దే విల్ బి లిసన్ ద హిస్ వర్డ్స్, దే విల్ బి ట్రాకింగ్ హిస్ వర్డ్స్. ఓకే, వాడు డిటెక్ట్ చేస్తాడా? హీరో రామ్ చరణ్ డిటెక్ట్ చేస్తాడు కదా. డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు బాడీలో రెడ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. సో ఈ షుడ్ బి హ్యావ్ ఎ డివైస్. So how we get the data? With the help of this IOT. దేని ద్వారా వస్తుంది అంటే ఇది IOT. ఓకే, and here this machine to machine, what will happen? ఈ కొంతమంది సబ్జెక్ట్ నాకు తెలుసు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది వాళ్ళు ఉంటే వినండి. కొన్ని తెలియని వాళ్ళు చాలా ఉంటారు. ఒక్కని వల్ల 9 మంది లాస్ అవ్వరు. అర్థమైందా? నాకు వస్తుంది, నాకు తెలుసు అంటే, నీ కారు ఉండొచ్చు, నీకు సెన్సార్ ఉండొచ్చు, నీ యాపిల్ ఫోన్ ఉండొచ్చు, ఐ వాచ్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఒక్కని వాళ్ళు ఇంకోటి నష్టపోవద్దు. So here in this data, what will happen? Structure and share the data.
So definition of IoT. Make a note, definition of IoT. So 3-4 definitions are there. IoT law, there are 3-4 definitions is there. One is, చెప్తాను ఏంటంటే ఫస్ట్ రాసుకున్న తర్వాత EU standard definition, IETF definition, IEEE definition, okay, ITU definition. 4 definitions ఉన్నాయి. The standards, they given their definitions different ways. IoT అనే definition లో they given 4 standards 4 ways. EU అంటే ఏంది? యూరోపియన్ యూనియన్. EU అంటే ఏంది? యూరోపియన్ యూనియన్. యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళు ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చేళ్ళు. IEEE వాళ్ళు ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చేళ్ళు. ఇంటర్నెట్ ఇంజనీరింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్, ఇంటర్నెట్ ఇంజనీరింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చేళ్ళు. ITU, ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్, they give the one definition. So 4 standards, they give 4 definition. So the first definition is EU. So what is the EU here? This EU, make a note, just EU, only put EU. Definitions of my PPT మీకు షేర్ చేస్తా కాబట్టి no problem. Just put heading is EU. What is EU? European Union. So this European Union, so what they're telling is a global network. We are using what? A global network infrastructure that we should be connect physical. అది ఎలా కనెక్ట్ కావాలి? Physical we need to connect, and virtual objects, physical devices, virtual objects through ఏం చేస్తుంది? They will be capture. ఏం చేస్తారు? క్యాప్చర్ చేస్తారు. ఏం క్యాప్చర్ చేస్తారు? డేటా క్యాప్చర్ చేస్తారు. ఏం క్యాప్చర్ చేస్తున్నామా? డేటా. ద గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీన్స్ ఇంటర్నెట్ ఏం చేస్తుంది? ఫిజికల్ గా వర్చువల్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ను దే విల్ బి కనెక్టెడ్, దే విల్ బి క్యాప్చర్ ద డేటా. ద క్యాప్చర్ ద డేటా, సి క్యాప్చర్ చేసిన డేటాను ఏం చేస్తుంది? దే విల్ బి కమ్యూనికేట్. They will be communicate. So this is the which definition? European Union. So European Union em chettadi? They have a global infrastructure. We are connecting the devices physically and virtually. They will be capture the data. Next definition. ITU. So what is ITU? International టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్. ఏడికి? టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్. సో ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ యూనియన్, they defined one definition. What they defined? A global infrastructure. Global infrastructure. So this global infrastructure enabling, they will be enabling the services. Enabling the services. Game services, like services based on physical and virtual. Physical devices and virtual devices. The physical devices and virtual devices, objects, they will be capture the data. ఇప్పుడు మన స్మార్ట్ వాచ్ ఉంది. స్మార్ట్ వాచ్ ఎన్ని వైడ్ ఉందా? స్మార్ట్ వాచ్ కు మనం వైడ్ పెట్టుకొని తిరుగుతున్నామా? తిరుగుతున్నాం కదా. ఆ వాచ్ సెన్సార్ ఉంది కదా, ఆ సెన్సార్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతుంటది కదా. ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మీ డేటా అనేది క్యాప్చర్ అవుతుందా? ఆ క్యాప్చర్ అయిన డేటా మీ నీడ్ టు స్టోర్. అది గూగుల్ క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూస్ ఎనీ ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ లైక్ AWS క్లౌడ్ కావచ్చు, ఏదన్నా మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ క్లౌడ్ కావచ్చు, ఏదన్నా మనం యూ నీడ్ టు స్టోర్ ద డేటా. ఐఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఐఫోన్ కావచ్చు, రెడ్మీ కావచ్చు, ఏదైనా పర్టికులర్ ఫోన్ కు ఒక స్టోరేజ్ ఉంటుంది, క్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ పర్చేస్ దే విల్ గివ్ సమ్ స్పేస్. సో ఐపీఎల్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓపెన్ అకౌంట్, మన ఫోన్ స్టే చేసినప్పుడు వాళ్ళు క్లౌడ్ లో ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ చేస్తారు. దేని కనెక్ట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ క్లౌడ్ కు కనెక్ట్ అవుతుంది. మన ప్రతి డేటా స్టోర్ అవుతుంది క్లౌడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఐపీఎల్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి డేటా దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది? క్లౌడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో అందుకే ఏం చేస్తారు, ఈ వాడి కాల్ స్టార్స్ కానీ, బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ, పొలిటీషియన్స్ కానీ, ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ అంటే వాళ్ళు ఏదన్నా
ఇల్లీగల్ గా థింగ్స్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆటోమేటికలీ డేటాను క్రాష్ చేస్తారు, అంటే కొలాప్స్ కంప్లీట్లీ తీసేస్తారు. నో నీడ్ టు ఐడెంటిఫై, అంటే ఎవరు ట్రాక్ చేయకుండా. సో మన స్మార్ట్ సామ్సంగ్లో ఉంటుంది, రియల్మీలో ఉంటుంది, ఓకే, వివోలో ఉంటుంది క్లౌడ్. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం యూజ్ చేయం, ఎందుకంటే మన 64 GB ఉంది, 128 GB ఉంది, సరిపోతుంది అని అనుకుంటాం. ఓకే, see next definition. IETF. What is IETF? Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force. So this Internet Engineering Task Force, they are interconnected. Interconnected. So it should be, all the devices should be interconnected. That objects, which objects, ma? These objects, and the object, what will do? We need to communicate. How will you communicate? Based on the protocols. How will you communicate? Based on the protocols. Okay. IETF అంటే ఏందమ్మా? Internet Engineering Task Force. The Internet Engineering Task Force globally, they need to connect the objects. Interconnected. ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ కనెక్ట్ అయిన డేటా ఏం చేస్తుంది? దే విల్ బి షేర్ ద డేటా. ఏం చేస్తుంది? దే విల్ బి షేర్ ద డేటా. షేరింగ్ ద డేటా, వాట్? They will be sharing the data. The sharing the data, where it be stored, whether you want to store in a cloud or whether you want to store in a private storage. No cloud lo storage chesukochu, ledante you want to store your storage. How will you communicate? They based on the some protocols. Next, IEEE. What is the IEEE? What is the IEEE? IEEE అంటే ఏంది? What is the IEEE? What is the IEEE? అట్లీస్ట్ ట్రిపుల్ అంటే తెలుసా? బీటెక్ లో ట్రిపుల్ ఉంటుంది. బీటెక్ లో ఏముంటుంది? ట్రిపుల్ ఉంటుంది. ఉంటుందా? ఆ ట్రిపుల్ ఏమంటారు చెప్పండి? అట్లీస్ట్ ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్, అది తెలుసు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, IEEE చెప్పండి. ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్స్. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్స్. And here it should be, devices should be embedded and interconnected and connected and globally and all this should be connected. Avanni denkunte connection. So it should be embedded with sensors. Then connect ayi untayi amma? Sensors. These sensors which are connected to దేని కనెక్ట్ అయి ఉండాలి? అది ఇంటర్నెట్. దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉండమ్మా? ఇంటర్నెట్. ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంది, మొబైల్లో కూడా సెన్సార్ ఉంది. మొబైల్లో సెన్సార్ ఉంది. మీరు మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. వెన్ ఇట్ ఈస్ అప్డేట్ ఈస్ ఎంటర్డ్, ఆటోమేటికల్ డోర్ విల్ బి ఓపెన్. అప్డేట్ ఈస్ నాట్ దేర్, doors will be closed. Sensor tabs kuda vastayi. If you touch without you are showing the object hand, the water will be comes. If you remove your hand, the water will not come. Okay. So nowadays everything should be
used based on the in IoT. Everything will be machine to machine communication. Machine to machine communication. So in this machine to machine communication, major part, major role, the entire IoT will be a play role, sensors. A play role is the sensors. The primary object ఏంది మనకు సెన్సర్. మనం 10th ఫ్లోర్ మన అపార్ట్మెంట్లో సిటీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి, ముంబైలో 100 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి. 100 ఫ్లోర్స్లో మనం ఉండేది 20 ఫ్లాట్ నెంబర్. ఆ ట్యాంక్ ఫుల్ అయిందా లేదా మనకి ఎట్లా వస్తుంది? సెన్సర్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, యువర్ వాటర్ ట్యాంక్ ఈస్ ఫుల్, యువర్ డస్ట్బిన్ ఈస్ ఫుల్. So that kind of notification I will get with the help of the sensors. Okay. So next, put submitting is machine to machine. Here, in 2 marks question, they will ask, what is IoT? Okay. Second question, what is M2M? Or defined M2M. So what is the M2M? Machine to machine. Machine to machine. So in this machine to machine, there is no involvement of the human being. There is no involvement being. There is no human will be participate in this connection here, machine to machine. So this machine to machine, in exam point of view, they will ask 2 marks question. Also, they will ask for the long question also. Okay. Long question lo kuda aduguతారు. So here the data can be transferred from one network to another network. See here, the data. Main is what? Here, data. The data will be what will happen? The things, the sensors and the server, they will be communicated. Your sensors, what will happen? They will be capture the data and they will give the way to the server. ఇప్పుడు మనం ఫోన్ ఉందనుకోండి, సో ఈ ఫోన్లో సెన్సార్ ఉంటుంది. ఆన్ ఉందా? ఆఫ్ చేసిన. మీకు మొబైల్లో టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది. మొబైల్లో ఏం చూస్తుంది మీకు? టెంపరేచర్. కాకినాడ temperature is 32 degrees or 34 degrees. How you get that data? ఎట్లా వస్తుంది? ఎట్లా వస్తుంది? మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఈరోజు వర్షం పడుతుంది, ఈరోజు హీట్ ఉంటుంది, టెంపరేచర్ ఇంత ఉంటుంది. ఎట్లా వస్తుంది? ఎట్లా వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్? ఆన్ చేసిన ఫోన్ సెన్సార్స్ ఉందా? సో దిస్ మొబైల్ సెన్సార్స్ టెంపరేచర్ సెన్సార్. విత్ సెన్సార్ టెంపరేచర్ సెన్సార్, దే గివ్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఏం చేస్తుంది? దే కెన్ గివ్ ద టెంపరేచర్. సో హౌ మచ్ హీట్ విల్ బి దేర్? వాట్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ టుడే? 36 degrees. ఏ మీ మొబైల్ ఫోన్లో నోటిఫికేషన్లో, if you want to check it, weather condition, weather report, that will show
today temperature is 36 or 38 degrees or 40 degrees or 42 degrees. So that kind of information will be give what? Temperature sensors. Okay. So these sensors, they will be take the data, they will give the data to the where? They will give the data to the server. Okay. So server give that here. Okay. అమ్మ మీరు మాట్లాడితే డిస్టర్బెన్స్ చేస్తే చెప్పబుద్ధి కాదు. అర్థమైందా? నేను చెప్తుంటే మీరు మాట్లాడుతున్నారు, నాకు నచ్చో చెప్తున్నా. నేను బయటకు పంపిస్తా, లేదంటే కంప్లీట్ 2 days ఆబ్సెంట్ వేపిస్తా, లేదంటే 1 week ఆబ్సెంట్ వేపిస్తా. మీ నెంబర్ తీసుకుంటాను, మీ హెచ్ఓడి సార్కి ఇస్తాను. ఓకే. మీ ఐడి కార్డ్ తీసేసుకుంటాను, మీ ఐడి కార్డ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను. Here, M2M device, machine to machine device, machine to machine device, and machine to machine network. Next one is machine to machine gateway. Next one is machine to machine communication protocol. Okay, see. And machine to machine application. Note on this first, machine to machine devices. The 10 marks question was done. First, what is the machine to machine? What are the devices? Machine to machine devices. Next, machine to machine network, machine to machine gateway, machine to machine network. Next one is, last one is machine to machine protocol. See, the last one is machine to machine applications. It's completed. అమ్మ అయిపోయిందా? అమ్మ లోపల పాయింట్స్ రాయద్దు, జస్ట్ సబ్ హెడింగ్స్ రాయాలి అంతే. It's completed. See, one by one. Device, machine to machine device. First, what are the devices will be used? In network layer, which device will be used? CN Japan class. Absent.
వచ్చావా? చెప్పు. తెలియదా? అమ్మ నువ్వు వచ్చావు కదా. నెట్వర్క్ లేయర్ విచ్ డివైస్ విల్ బి యూజ్? అమ్మ ఎవరైనా వచ్చా? సిఎన్ క్లాస్కి వచ్చారా? సిఎన్. So for example, what are the networking devices? Repeaters, hub, switch, router, gateway. These are what? Networking devices. Repeater కావచ్చు, hub కావచ్చు, switch కావచ్చు, router కావచ్చు, gateway. These are bridge. These are what? Networking devices. So the computer will be connected to the particular device, whether it is hub or switch. Okay, so that device will be connected to the particular network router. So one device will be connected to another device. So we can use the devices here. We can use machine to machine only. The devices will be communicated. The sensor will be connected to the routers. The sensor will be connected to the particular network here. So what are the data requests? They will be transfer the data from one device to another device, and the data autonomously. What is autonomous? Autonomous, individual, independent. So in your Kakinada, hey, few colleges are there, autonomous colleges. Autonomous ante endi? The own independent means they affiliate to the JNT Kakinada, but they make a question paper, they conducting their exams, lab internals, mid exams, their own question paper they will be conducting. Dates will be given their own dates. But that here same way, the devices, what are the devices that will be transmitted one device to another device? Next one is, if the device is there, the device should connected network. Then connect అయి ఉండాలి, network connect అయి ఉండాలి. Then connect అయి ఉండాలమ్మా, network. So here the device should be connected to MTM devices, or the device should be connected to the gateway. ఆ డివైస్ అనేది ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, లేదంటే ఆ డివైస్ అనేది దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. విచ్ నెట్వర్క్? పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఇన్ ది పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, యువర్ డివైస్ ఇస్ దేర్, యువర్ సెన్సార్ ఇస్ దేర్. ద సెన్సార్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు పర్టికులర్ నెట్వర్క్. మన ఫోన్ ఉంది, సో మన వాచ్ ఉంది, వాచ్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ our network. Okay, our phone is there, phone should be connected to the network. Which network? Our personal area network. So మీ టెంపరేచర్ ఇంటర్నెట్ ఉంటుందో వస్తుంది, ఇంటర్నెట్ లేకుండా వస్తుందా? అప్డేట్ కావాలి, టెంపరేచర్ అనేది అప్డేట్ కావాలి. అప్డేట్ కావాలంటే ఏం కావాలి? ఇంటర్నెట్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. అంటే మీ యొక్క డివైస్, మీ యొక్క సెన్సార్ దేనికి కనెక్ట్ ఉండాలి? ఒక డివైస్ కన్నా కనెక్ట్ ఉండాలి, లేదంటే ఒక నెట్వర్క్ కన్నా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. అది ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? వెదర్ ఇట్ ఈస్ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాన్ ఏరియా నెట్వర్క్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, అండ్ యువర్ డివైసెస్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ gateway. Okay, if you want to exit of the network, if you want to, your devices should be entry of the network, so that should be what will happen? It should be the devices, it should be internet working, ante they will be connected, and also interconnection, so we'll be connect the devices. Okay, first device nunchi device, second is device nunchi network. Network nunchi బయటకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము? గేట్వే యూజ్ చేస్తాం. ఏం యూజ్ చేస్తాము? గేట్వే. సిఎన్ లో చెప్పాను, ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? రౌటర్స్, రౌటర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది? హబ్ ఆర్ స్విచ్ వస్తుంది, స్విచ్ తర్వాత ఏమొస్తుంది? బ్రిడ్జ్ కావచ్చు,
దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది? రౌటర్ వస్తుంది. ఏమొస్తుందమ్మా దాని తర్వాత? రౌటర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది? గేట్వే. రౌటర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది? గేట్వే. అనే సేమ్ మన సెన్సార్, మన డివైస్ దేని కనెక్ట్ ఉండాలి? నెట్వర్క్ కనెక్ట్ ఉండాలి. దేని కనెక్ట్ ఉండాలి? నెట్వర్క్ కనెక్ట్. ఆ నెట్వర్క్ దేని కనెక్ట్ ఉండాలి? గేట్వే. గేట్వే దేని కనెక్ట్ ఉంటుంది? పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్స్. ఆ ప్రోటోకాల్ మనం ఏం చేస్తాం? ప్రోటోకాల్ ద్వారా అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఏం యూజ్ చేస్తాము? అప్లికేషన్. సి we can use network. ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం ఏంది? నెట్వర్క్. వాట్ యు ఆర్ యూజింగ్ హియర్? నెట్వర్క్. Thus network, whether you want to use any kind of network, whether you want to use LTE, whether you want to WiMAX, whether you want to use WiLAN, whether you want to use XDSCL, any network. What is LTE? Simple example. What is LTE? What is LTE? మీ ఫోన్లో మీ నెట్వర్క్ చెక్ చేసినప్పుడు 2G, 3G, LTE అని వస్తుంది. వాట్ ఈస్ LTE? ఎప్పుడైనా ఫోన్లో చెక్ చేశారా? ఫోన్లో సెట్టింగ్స్ చూసారా? ఫోన్లో 3G, LTE, 5G అని వస్తుంది. సెట్టింగ్స్లో, కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్లో 3G, LTE, 5G అని చూస్తుంది. వాట్ ఈస్ LTE? వాట్ ఈస్ LTE? అమ్మ LTE అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ LTE? Stand for long term memory. యూజ్ చేస్తారు LTE. హలో, ఫోన్ ఉంటుంది మీకు, నెట్ అంటే ఇంటర్నెట్ అంటే తెలియదు. ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్. ఫోన్ ఉంటుంది మీకు, ఇంటర్నెట్ అంటే తెలియదు. పొద్దున్న లేస్తే ఫోన్ వాడతారు, రాత్రి పనుకున్నప్పుడు ఫోన్ వాడతారు, కూర్చున్న ఫోన్ వాడతారు, నిలబడ్డ ఫోన్ వాడతారు. కానీ ఫోన్లో ఏముంటుంది కూడా తెలియదు. ఫోన్లో ఏముంటుంది అనేది మీకు తెలియదు. మీకు ఏం తెలుసు? ఒక వాట్సాప్ తెలుసు, ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ తెలుసు, ఒక రీల్స్ చూడడం తెలుసు, ఓకే, స్నాప్చాట్ తెలుసు, ఫొటోస్ ఎట్లా చేంజ్ చేయాలని తెలుసు. ఫోన్లో ఏమేమి ఆప్షన్ ఉంటాయి, అవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, అవి తెలియదు. మా ఫోన్ ఎంత ఉంటుంది మా దగ్గర? 25,000, 20,000, 20,000 మొబైల్, 30,000 మొబైల్, 40,000, 50,000, 1,00,000 ఫోన్, 1,50,000 ఫోన్లు ఉంటాయి. పైన పటారం, లోన నొటారం. చేలో ఫోన్ ఉంటుంది, చేలో ఫోన్లో ఉన్నది ఏం తెలియదు. ఓకే, సరే. మీరు LTE అంటే 2G తర్వాత ఏమొచ్చిందంటే 3G వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? 3G తర్వాత ఏమైందంటే యూ వాంట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్, LTE అని వచ్చింది. ఏమొచ్చిందమ్మా? LTE. వాట్ ఇస్ LTE? లాంగ్ టర్మ్ ఎవాల్యుయేషన్. That will be used for the speed of the network. And WiMAX. So instead of WiMAX, nowadays we are using what? Wi-Fi. ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? Wi-Fi. What is the WLAN? Wireless LAN. What is the WLAN? Wireless LAN. What is the LAN? Local area network. If you want to connect it without wireless virtual LANs, we can use WLAN. So wireless LAN nothing but 802.11. 802.11 ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. ఏం స్టాండర్డ్ అది?
IEEE standard. Which standard? IEEE standard. IEEEలో 802 అనే స్టాండర్డ్ ను స్టార్ట్ చేస్తే 802 ని స్టార్ట్ చేస్తే 802 నుంచి స్టార్ట్ పాయింట్ 802.1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే షుడ్ బికమ్స్ అప్ టు లైక్ 15. 802.1, 802.3, 802.4, 802.5, 802.6, 7, 8, 9, 11. Okay? Realme 1, Realme 2, Realme 3, Realme 4, Realme 5, Realme 6, ఇట్లా. సో వర్షన్స్ ఆ ఎట్లా వచ్చినాయో సేమ్ దిస్ వర్షన్స్. సో ఇప్పుడు 802.11, 15, we can use wireless LAN. 802.15 we can use wireless LAN, Wi-Fi. We can use what? Wi-Fi. Okay. Next, M2M applications. First device connect అయింది. ఫస్ట్ ఏం కనెక్ట్ అయింది? డివైస్ కనెక్ట్ అయింది. డివైస్ దేని కనెక్ట్ అయింది? నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయింది. ఆ నెట్వర్క్ దేని కనెక్ట్ అయింది? గేట్వే కనెక్ట్ అయింది. గేట్వే దేని కనెక్ట్ అయింది? విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ యు ఆర్ యూజింగ్? విచ్ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అంటే వెదర్ యు ఆర్ యూజింగ్ వైఫై, whether you want to using WiMAX, whether you using LTE, whether you want to using the 5G. After that, we'll go for the application. So which kind of application you are using? Amma, mobile uses, no? So we are using what? Application. In these applications, whether I want to take business application, whether you want to take healthcare application, whether you want to take agriculture application, whether you want to take manufacture application, whether you want to take any sort of application that will be used here. First end is the device. Hey, 10 marks question ra babu idi. First end is the device. Device connect అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? డేటా అంతా తీసుకుంటుంది. ఏం తీసుకుంటుంది? డేటా తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నా డేటా ఉంది, నా సెన్సార్ ఉంది. నా సెన్సార్ ఐ షుడ్ క్యాప్చర్ మై డేటా. ఏ డేటా క్యాప్చర్ చేస్తుంది? నేను ఎంతసేపు నిలబడ్డా, ఎంతసేపు వాక్ చేసినా, నా బ్రీతింగ్ ఏంది, నా హార్ట్ బీట్ ఏంది, ఆ డేటా అంతా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో క్యాప్చర్ అయిన డేటా దేని కనెక్ట్ ఉంటుంది? పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ దేని కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది? ఇంకో నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఆ డేటా దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది? పర్టికులర్ స్టోరేజ్. ఏ స్టోరేజ్ స్టోర్ అవుతుంది? జీమెయిల్, గూగుల్ క్లౌడ్. విచ్ క్లౌడ్? ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? నా జీమెయిల్ అకౌంట్ ద్వారా నేను లాగిన్ అయినా కదా. సో జీమెయిల్ అకౌంట్ ద్వారా లాగిన్ అయినప్పుడు దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది? నా గూగుల్ అకౌంట్లో స్టోర్ అవుతుంది, గూగుల్ క్లౌడ్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో స్టోర్ అయినప్పుడు ఆ డేటాను ఈ నీడ్ టు ఎనలైజ్. సో చార్ట్ బార్ వస్తుంది, బార్ చార్ట్స్ వస్తుంది కదా, ద బార్ చార్ట్స్. సో ఆ బార్ చార్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గెట్ లాస్ట్, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద అప్లికేషన్. సో నేను ఎంతసేపు వాకింగ్ చేసినావు, ఎంతసేపు నిలబడ్డావు, ఎంతసేపు రన్నింగ్ చేసినావు, ఎంతసేపు నీ హార్ట్ బీట్ ఎంత ఉంది, నీ ఇదంతా ఈ షుడ్ బి రికార్డెడ్. నీ ఈరోజు మార్నింగ్ 8 o'clock చేసినావు, రేపు ఎన్నిట్ లెస్ దట్ షుడ్ బి ప్రిడిక్టెడ్. ఓకే. సో బికాస్ based on the data, it will be, sorry, process. Millions of data ఉంటుంది. Millions of data we need to extract it, we need to analyze. Okay.
See, so once again I'm repeating. Here, listen, last. So again, I will give recap, okay? IoT, Internet of Things. IoT and Internet of Things. So it will be, things will be speaks. Things will be speak. Ante, the machine will be speak. The communication will be machine to machine. Communication is what? Machine to machine. So lot of data, millions, trillions of data. We are taking the data, capturing the data. We are storing the data. After storing the data, we need to analyze. అది ఎనీ సెక్టర్ కావచ్చు, మ్యానుఫ్యాక్చర్ కావచ్చు, ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ కావచ్చు, హాస్పిటల్ కావచ్చు. Okay, any sort of issues we need to capture the data. So that capturing the data, what is required here? Majorly, we require sensors. Major key play role. What is the key play role? Sensors. So in these sensors, this IoT, the first, the IoT is introduced by, who introduced this? KVN. First point. Hey, amma mobiles use cheyadu. The KVN Einstein is introduced this IoT. So here started their work 2004 and 2005. So this 2008, already I told, 2008 lo manaku IoT, they will be born. They started work 1990s, 99 lo. Then tarvata em vachindi 2004 lo. 2004 lo they given authorized scientific American. After that, we'll go for the international telecommunication. After that, what will happen? We have 2008, the IoT is born. So coined the KVN Einstein. This is the first one. Okay. And the main reason this IoT is day-to-day network is growing. Day-to-day network is growing. So network is growing means if you want to have a what you call easy way. ఈజీ వే అంటే ఏంటంటే డస్ట్బిన్ ఉందనుకోమ్మా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పర్టికులర్ కాలనీలో డస్ట్బిన్స్ పెడతారు. ఆ డస్ట్బిన్స్ మనం ఏం చేస్తాము, రోజు మున్సిపల్ లేబర్ వస్తారు, లేబర్ వచ్చి రోజు చెత్త తీసుకెళ్తారు, రోజు చెత్తను తీసుకెళ్తారు. అయితే వేరే దగ్గర ఎట్లా ఉంటుందంటే డస్ట్బిన్ ఫుల్ అయింది అనుకోండి, 100 meters dustbin is full. That message will go to the which corporation? Municipal corporation. అంటే అక్కడ మెసేజ్ వస్తుంది, పర్టికులర్ ఏరియాలో, పర్టికులర్ కాలనీలో this will be data is your dustbin is full. So then automatically the neighbors will become, they will take the data. That is the one example. Second example, you are the human beings. I am also a human being. So any health issues, so man em chestaru, nowadays we are using the watch, smart watch. So if you using the smart watch, that data gets connected to particular hospital. If you connected to a particular hospital, everything your data will be stored into the hospital. Any for example BP ఎక్కువైంది అనుకోండి, BP ఎక్కువై మీకు కింద పడిపోయింది అనుకోండి, that alert information go to the particular hospital. Accident అయింది, డెవలప్ కంట్రీస్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ IoT. యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది, యాక్సిడెంట్ అయితే ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్ ఎవరు లేరు, ఆటోమేటికల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గో టు ది హాస్పిటల్. పర్టికులర్ పర్సన్, పర్టికులర్ ఏరియా, పర్టికులర్ కాలనీ, యాక్సిడెంట్ ఇస్ హ్యాపెన్, ఇమీడియట్లీ దే విల్ బి టేక్ ద ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, పేషెంట్ ప్రొఫైల్ మొత్తం ఉంటుంది. పేషెంట్ నేమ్ ఏంది, పేషెంట్ హైట్ ఎంత, పేషెంట్ వెయిట్ ఎంత, పేషెంట్ వాట్ యు కాల్ RBC కౌంట్ ఎంత, పేషెంట్ BP ఎంత. So everything, the profile will be there.
అంటే ప్రొఫైల్ అంటే ఏంది, మన కంప్లీట్ బాడీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది హాస్పిటల్లో స్టోర్ అయింది. అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుంది, వీ నీడ్ టు టేక్ ఏ యాక్షన్. నువ్వు నాకు తెలియదు, నేను తీసుకుపోయి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకుపోయినా, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఏమంటారు, ఇది యాక్సిడెంటా, ఇది అటెంట్ పడ్డారా, ఇవన్నీ ఎంక్వైరీ చేస్తుంది. ఈ ఎంక్వైరీ అయ్యే లోపు అక్కడ ఏమవుతుంది, ఎమర్జెన్సీలో ఒక్కొక్కసారి చనిపోవచ్చు, ఒక్కొక్కసారి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాం, హాస్పిటల్ తీసుకుపోతాం, డాక్టర్ ఉండడు, డాక్టర్ లేకుంటే ఇంకా సార్ రావాలంటారు, సార్ వచ్చే వరకు వేరే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి అంటారు, విజయవాడ తీసుకెళ్లే వరకు ప్రాబ్లమ్స్. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్, జనరల్ రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ను ఈ దిస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ IoT దే విల్ బి అవాయిడెడ్. మీ యూస్ రీసెంట్ 1 year బ్యాక్ ఒకరికి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, హార్ట్ అటాక్ రాగానే ఇమీడియట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది హాస్పిటల్. అది హార్ట్ అటాక్ ఇమీడియట్ నోటిఫికేషన్ రాగానే ఏమవుతుంది, మనకు తెలిసిపోయింది. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ హార్ట్ అటాక్ ప్రాబ్లమ్స్, సో టు ఇమీడియట్లీ హాస్పిటల్ జాయిన్ అయ్యాడు, హీ విల్ బి సేవ్. హౌ? బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ కమ్స్ వాట్, IoT. ఇంకోటి, జపాన్లో మీరు ఏమంటారు, వాడి కాల్ కౌ, గేదె, ఆవు పాలిస్తుంది కదా. సో గేదెకు పాలిచ్చినప్పుడు ఎన్ని లీటర్లు ఇస్తుంది డైలీ, ఎంత ఫుడ్ తింటుంది, ఎన్ని లీటర్లు పాలిస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు 5 kgs గ్రాస్ తిన్నది అనుకోండి, దే విల్ గివ్ 10 liters మిల్క్. హౌ మచ్? 10 liters. ఈరోజు 10 liters ఇచ్చింది, నెక్స్ట్ డే ఎంత ఇచ్చింది, నెక్స్ట్ డే ఎంత ఇస్తుంది. సో దట్ డేటా విల్ బి క్యాప్చర్డ్. జపాన్లో దే విల్ బి బిల్ట్ ఏ చిప్ ఆన్ ఏ కౌ. అంటే ఆవులో దాని చిప్ పెట్టారు, ఆ చిప్లో వెళ్తే అది ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుంది, ఏమేం ఫుడ్ తింటుంది, ఎంత ఫుడ్ తింటుంది, ఎంత మిల్క్ ఇస్తుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ IoT. మీ బాడీలో ఫ్యాట్ ఎక్కువైపోయింది, ఏమైపోయింది, ఫ్యాట్ ఎక్కువై. సో ఫ్యాట్ ఎక్కువైన ఇన్ఫర్మేషన్, లేకుంటే మీ పల్స్ రేట్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. సింపుల్, రోజు చూస్తాము మనం, ఎప్పుడు అనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రికార్డ్ అయి ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ IoT. మీ మొబైల్లో టెంపరేచర్ వస్తుంది, ఆ టెంపరేచర్ ఎట్లా, సెన్సార్ ద్వారా వస్తుంది, ఎట్లా టెంపరేచర్ వస్తుంది, హౌ యూ కెన్ గెట్ IoT. 10 ఎకరాల తోటలో, అరటి తోటలో అరటి పండు, బనానా, దే విల్ బి సమ్ ఇన్ఫెక్టెడ్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్. ఈ క్యాప్చర్ చేసిన డేటాని ఏం చేస్తున్నాము, ప్రజెంట్ మీ ఫైనల్ ఇయర్ ఏం చేస్తారు, మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ, డీప్ లెర్నింగ్ కానీ, AI అని, వీ నీడ్ టు యూజ్ ద డేటా. వీ కెన్ యాడ్ సమ్ అల్గారిథమ్స్, we need to cleaning the data, processing the data, will use algorithm. Support vector 70%, random forest 80%, convolution network algorithm 99%. ఆ algorithm వాడతాం. How? This data will be given IoT. Okay. So already we told this definition. Okay. So this data, the integrated computing devices mechanically digitally objects, animals, peoples. All provide చేస్తారు ఇవన్నీ, మెషిన్స్ కానీ, డిజిటల్ మిషన్స్ కానీ, ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ, ఎనిమల్స్ కానీ, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఆవుకు పెట్టాను. నెక్స్ట్ పీపుల్, we are the people, so we need to provide the data. So that data we require human to human or human to computer interaction. Okay, this is the definition of IoT. Next, how it works, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఏం కావాలి, సెన్సార్స్ కావాలి, కనెక్టివిటీ కావాలి, డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ కావాలి, లాస్ట్కి మనకు వచ్చేది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. లాస్ట్కి వచ్చేది ఏందమ్మా, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో హియర్ సెన్సార్ ఏం చేసింది, సెన్సార్ ఈ యొక్క వెహికల్కి మనం సెన్సార్ పెట్టినాం, సెన్సార్ పెట్టినాం. ఆ వెహికల్ ఎటు పోతుంది, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తుంది, ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్.
సో వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ సెన్సార్లో ఈ యొక్క వెహికల్లో నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసిన GPS లొకేషన్ సెన్సార్ నేను ఇక్కడ దాంట్లో పెట్టిన ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్తుంది. మీరు ఇంగ్లీష్ మూవీస్, హాలీవుడ్ మూవీస్, బాలీవుడ్ మూవీస్ చూసినప్పుడు వీ నీడ్ టు ట్రేస్ అవుట్ ఆ వెహికల్ ఎటు వెళ్తుంది, ఎక్కడికి వస్తుంది, ఎటు పోతుంది. వీ నీడ్ టు ట్రేస్ అవుట్. లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి మనం అక్కడికి వెళ్తాం. ఎక్కడ వెళ్తాము, ఎట్లా వెళ్తాము? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ IoT ఓన్లీ. సో దిస్ డేటా విల్ బి కనెక్టెడ్. కనెక్టింగ్ దేని కనెక్ట్ అయింది? నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయింది. సో నెట్వర్క్ అయిన కనెక్ట్ అయిన డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? క్లౌడ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? క్లౌడ్లో. ఈ స్టోర్ అయిన డేటాను మనం ఏం చేస్తున్నాము? ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాము. ఏం చేస్తున్నాము? ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం. ప్రాసెస్ అయిన డేటా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? యువర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ 5 degrees. యువర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ 10 degrees. యువర్ వెహికల్ ఈజ్ నియర్ విజయవాడ. యువర్ వెహికల్ ఈజ్ సామర్లకోట. యువర్ వెహికల్ ఈజ్ what do you call which village? Rajamahendravaram. So that location will be give. So what are the data will be there? They will be captured. They will be store the data. They will be process the data and give the output. So that is based on the IoT. ఏమేం కావాలి? సెన్సర్స్ కావాలి, కనెక్టివిటీ కావాలి, డేటా ప్రాసెసింగ్ కావాలి అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కంపెనీ ఉందనుకోండి. మ్యానుఫ్యాక్చర్ కంపెనీలో రిబాక్ షూ ఉందనుకోండి. రిబాక్ షూ ఈరోజు ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్? రిబాక్ ఎందుకండి? సింపుల్. ఇక్కడ లొకేషన్ విచ్ కంపెనీ ఇస్ దేర్ హియర్ ఫేమస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిబాక్ తీసుకోండి అమ్మా. రిబాక్ అనే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉంది. రిబాక్ అనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ డే వైజ్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసిళ్ళు, డే 2 ఎంత, డే 3 ఎంత, డే 4 ఎంత ప్రోడక్ట్ బయటకు వెళ్ళింది, ఎంత ప్రోడక్ట్ స్టోరేజ్ ఉంది. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా చేస్తారు? ఎట్లా చెక్ చేస్తారు చెప్పండి? లాక్స్ ఆఫ్ అంటే లక్షల షూస్ వీఆర్ రెడీ. లక్షల షూస్లో నేను 10,000 పంపించిన, 90,000 షూస్ ఇంకా అట్లే ఉంది. ఎట్లా చేస్తారు మనకు? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా చేస్తుంది? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఎట్లా చేస్తుంది? నేను ఈరోజు ఇన్ని అమ్మినా, ఈరోజు ఇన్ని పోయినాయి, ఈరోజు ఇంత వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్, నేను ఈరోజు ప్రోడక్ట్ లాస్ అయిందా, లేకుంటే ప్రాఫిట్ ఉందా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా వస్తుంది? ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ హ్యావ్ RFID ట్యాగ్. ఎంత ప్రోడక్ట్ మేకింగ్, how much delivering, how much purchasing, how much selling, everything should be have a data. That data we need to analyze. ఈరోజు బనానా మాగని what do you call మామిడి పండు తోట ఉందనుకోండి. ఎన్ని మామిడికాయలు బయటకు వెళ్ళినాయి? అది ఎవరు చేస్తారు? రిలయన్స్ కంపెనీ ఉందనుకోండి. రిలయన్స్ కంపెనీ వాడు ఏం చేస్తాడు? కంప్లీట్ ఒక 10 ఎకరాలు తీసుకుంటాడు. ఏం తీసుకుంటాడు? ఒక 10 ఎకరాలు తీసుకుంటాడు. అంటే 10 acres. 10 acres తీసుకొని వాడు ఏం చేస్తాడు? ఈ 10 acres లో ఎంత మ్యాంగోస్ వచ్చినాయి, హౌ మెనీ మ్యాంగోస్ ఆర్ కీల్, హౌ మెనీ డ్యామేజెస్, హౌ మెనీ సేల్, హౌ మచ్ ప్రాఫిట్, దే కెన్ అనలైజ్. పేపర్ మీద 100కు 200 రాసుకుని 200కు 300 ఇట్లా కాదు. ఎవ్రీ మ్యాంగో యూ షుడ్ బి హ్యావ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ టైం రావాలి. నెక్స్ట్ టైం దే వాంట్ టు పర్చేస్ దట్ వాట్ యు కాల్ మ్యాంగో. ఏం చేస్తాడు? నెక్స్ట్ టైం ఆ రైతు దగ్గర రావాలంటే, ఆ ఫార్మర్ దగ్గర రావాలంటే ఏం చేస్తాడు? ఈ యొక్క పంట బాగా వస్తేనే నెక్స్ట్ టైం వస్తాడు. ప్రాఫిట్ ఉంటేనే వస్తాడు. ప్రాఫిట్ లేకుండా వస్తాడు మళ్ళీ రాడు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా తీసుకుంటాడు? ఈ రిలయన్స్ ఫ్రెష్ కానీ వాళ్ళు ఎట్లా తీసుకుంటారు? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ దే విల్ బి క్యాప్చర్, దే విల్ బి స్టోర్ ద డేటా. ఈ రోజు ఒక 10 acres లో మనకు 1 crore మ్యాంగోస్ వచ్చినాయి అనుకోండి. ఎన్ని మ్యాంగోస్? 1 crore మ్యాంగోస్. సో 1 crore మ్యాంగోస్ వస్తే ఎంత సేల్ అయింది? 1 crore సేల్ అయిందా? 1 crore ఏదైనా 10 డ్యామేజ్ అయిందా? 1 crore ఒక 50,000 లాస్ అయింది. రిమైనింగ్ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్. ఆ 50,000 ఎందుకు లాస్ అయింది?
What is the problem is happening? Okay. This sensor or device, they will be component, say element. So it should be collect live data. ఏం చేస్తుందమ్మా? It should be collect ఆ లైవ్ డేటాను తీసుకుంటుంది. ఓకే, తీసుకున్న డేటాను దే విల్ బి గివ్. అండ్ సింపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ క్యాప్చర్ టెంపరేచర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ క్యాప్చర్ యూవి సెన్సార్స్, మన ముంగట IV sensors, UV sensors, temperature sensors, okay, this kind of sensors will be there. So based on the sensor, pressure sensors will be there. How much pressure will be there? How much temperature will be there? How much ultrasound sensor will be there? That will be give information. So here, this data will be collected. Connectivity. ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? All the device should be connected. ఈ డివైస్ ఏ అనుకోండి, ఇది బి, సి, ఇది డి, ఇది ఈ, ఇది డి. All the device should be connected. So all the device, what will happen? It will be sharing the information. It will be transferring the information. See, all collected data send. Where it is sent? ఎక్కడ సెండ్ అవుతుంది? క్లౌడ్. హాస్పిటల్ డేటా అనుకోండి, హాస్పిటల్ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? హాస్పిటల్ వాళ్ళ యొక్క క్లౌడ్లో స్టోర్ అవుతుంది. మన డేటా అనుకోండి, మనది గూగుల్ క్లౌడ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ this data we can connect. How we collected? Either mobile or if you want to use satellite networks. Through satellite we need to collect the data. So that, or we need to use the Bluetooth, or if you want to use Wi-Fi, or if you want to use WAN. మీరు WAN యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బ్లూటూత్ కావచ్చు, బ్లూటూత్ కావచ్చు, వైఫై కావచ్చు, వ్యాన్ కావచ్చు, ఏ నెట్వర్క్ అయినా అది. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? మెషిన్ టు మెషిన్ డివైస్, మెషిన్ టు మెషిన్ నెట్వర్క్, మెషిన్ టు మెషిన్ గేట్వే, మెషిన్ టు మెషిన్ ప్రోటోకాల్, మెషిన్ టు మెషిన్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? సెన్సార్స్, కనెక్టివిటీ, ప్రాసెసింగ్ అండ్ యూఐ, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. కనెక్ట్ లేని డేటా రాదు. ఐదర్ వైడ్ కావచ్చు, అది వైర్లెస్ కావచ్చు. ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఉండాలి. దాని తర్వాత ఏముండాలి? డేటా తీసుకోవాలి. డేటాని ఏం తీసుకొని ఏం చేయాలి? ప్రాసెస్ చేయాలి. ప్రాసెస్ చేసిన దాన్ని ఏం చేయాలి? అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. ఇట్లా ప్రాసెస్ అయిన డేటా, సార్ ప్రాసెసింగ్ అంటున్నారు. ఈ ప్రాసెస్ అయిన డేటాకి ఇట్లా వస్తుంది, అవుట్పుట్ వస్తుంది. మీరు జిమ్ చేసుకుని అనుకోండి, జిమ్లో ఎన్ని పుషప్స్ కొట్టారు, ఎన్ని బ్యాక్ఫ్లిప్స్ కొట్టారు, ఎన్ని షోల్డర్స్ యూజ్, బటర్ఫ్లై యూజ్ చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. ఎంతసేపు రన్నింగ్ చేశారు, ఎంతసేపు జాగింగ్ చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. మీకు బాడీకి వాచ్ సెన్సర్ యాడ్ చేసుకొని వాటికి స్పోర్ట్స్ యాప్ ఉంటుంది. సో యాప్లో, జిమ్ యాప్లో యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఎన్ని బటర్ఫ్లై కొట్టావు, ఎన్నిసార్లు పుషప్ చేసావు, ఎన్నిసార్లు బైసిప్స్ యూజ్ చేసావు, ఎన్నిసార్లు ట్రైసిప్స్ యూజ్ చేసినావు. ఓకే, దట్ డేటా విల్ బి స్టోర్. ఓకే, స్పోర్ట్స్లో రన్నింగ్ చేస్తా కదా, వాడికి రన్నర్ ఏమంటారు, వాడికి అథ్లెటిక్లో రన్నింగ్ చేస్తాం కదా. రన్నింగ్ చేసినప్పుడు దే విల్ బి యూస్ హౌ మచ్ దే విల్ బి రన్, ఎంతసేపు రన్ చేసింది, వాళ్ళ క్యాలరీస్ ఎంత కరుగుతుంది, వాళ్ళ క్యాలరీస్ ఎలా కరుగుతుంది, ఎంత ఉంది, ఎంత కరుగుతుంది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్ బికాస్ ఆఫ్ IOT. సో స్టోర్ చేసిన డేటాని ఏం చేస్తున్నాం సార్? we need to analyze. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది రమేష్,
ఇది రాజేష్, ఇది సురేష్, ఇది అజయ్. అంటే హెల్త్ డేటా తీసుకుందాం. హెల్త్ డేటాలో రమేష్ ఇంత డేటా, రమేష్, రాజేష్, సురేష్, అజయ్. we need to check the data, analyze. ఎవరు ఎంత వర్క్ చేస్తారు, ఎవరు వాట్ కాల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి we need to analyze. ఓకే, మీరు జనరల్గా ఫోన్లో ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తారు మీకు. మీరు వాట్సాప్ ఎంతసేపు వాడిళ్ళు, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎంతసేపు వాడిళ్ళు, సో విల్ గెట్ డేటా. స్టాటిస్టిక్స్ వస్తాయా? 2 hours spent for WhatsApp, 1 hour will be spent for Instagram, 3 hours for YouTube Reels. Okay. So because UI, everything fingerprint. సో ఫింగర్ మీద ఆడాలంటే, డేటా కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి? దిస్ విల్ బి IoT విల్ బి యూస్. ఫింగర్ మీద డేటా కావాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు రోహిత్ శర్మ ఉన్నాడు. రోహిత్ శర్మ ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేసిండా లేదా, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేసిండు, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గెట్. హౌ విల్ గెట్? సెన్సర్స్. ఓకే, సే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, రియల్ టైంలో it will be trigger alarm. Your dustbin is full, your water tank is full. ఓకే, ఇంట్లో ఏమైనా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి, పెద్దవాళ్ళకు మనము ఆఫీస్కి వెళ్తారు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్తారు. 80 years ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ అమ్మమ్మనో నాన్నమ్మ ఉన్నారు అనుకోండి. సో ఉన్నప్పుడు ఆమె జారి కింద పడింది, ఫ్లోర్ జారి కింద పడ్డది. సో కింద పడిపోయినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ రావన్నా? హియర్ ఇంట్లో ఒక 80 years మీ అమ్మమ్మ కావచ్చు, నానమ్మ కావచ్చు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళారు, ఇంట్లో ఎవరు లేరు, ఆమె ఒక్కతే ఉంది, ఆమె ఫ్లోర్లో జారి పడ్డది. మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియన్నా? సో ఇఫ్ యూ యాడ్ సెన్సార్స్ టు హర్, సో ద అదర్ కెమెరా ఇస్ దేర్ నా. సో కెమెరా విల్ గెట్ నోటిఫికేషన్, oh, the lady is fall down, your amma is fall down, your grandma is fall down. That notification will be get alert. The alert notification how will get? With the help of this camera em chestadi? Capture chestadi. Camera em chestadi? Capture chestadi. Capture data where it is go in the through network, your mobile will be get a alarm. లేదు మీ ఇంట్లో లేనప్పుడు ఏదో దొంగలు వచ్చినట్టుకోండి. సో దొంగ తెప్తే వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? someone enter into your room, that notification will get through your mobile. So that alarm they will be sending through phone notifications. ఏం చేస్తుందమ్మా? నోటిఫికేషన్ పంపిస్తుంది. someone is enter into your room. Next, we need to install your camera. Simple example, కెమెరా ఉందనుకోండి, కెమెరా మన మొబైల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరు వస్తున్నారు, ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారు, ఎవరు లేరు, ఏమైనా అయిందా, జరిగిందా, వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్. ఓకే, సో కెమెరా ఆల్సో విల్ బి వన్ టైప్ ఆఫ్ డివైస్, ద ఇన్పుట్ డివైస్. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు IoT? So these are examples. Okay, I will show you in afternoon session. Next. 12:30, madam? Huh? 1 1 to 12 to 12:30, madam? 12:30 వరకా? 12:30 తీసుకోవచ్చా? 12 to 1.
మళ్ళీ మళ్ళీ 1కి వస్తుందా? 1కి వస్తుందా? to 130. 130 to 130. See, okay, last topic. So here, entire 5 units, 5 units మొత్తం థియరీ ఉంటుంది. ఓకే, సింపుల్ ఈజీ సబ్జెక్ట్ అంటే IoT ప్రొఫెషనల్ ఎలెక్టివ్ కాబట్టి ఇది థియరీ. థియరీలో కూడా మీకు ఎక్కువ కాంప్లెక్స్ లేదంటే యాక్చువల్లీ ఆర్డినో లేదు, రాస్బెరీ పై లేదు, రాస్బెరీ మీద ప్రోగ్రామ్ లేదు, LED మీద ప్రోగ్రామ్స్ లేవు, ఆర్డినో మీద ఆర్డినో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది, రాస్బెరీ పై బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, పిన్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకే, దాని మీద ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి, వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, బిగ్ డేటా ఉంటుంది, ఇవన్నీ లేవు మీకు. యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ. సో ఈ వెరీ ఈజీ సబ్జెక్ట్, వెరీ థియరీ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సే సార్ ఏమి దీనివల్ల యూస్? హియర్ ఒక 10 minutes వెయిట్ చేయండి, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ క్లోజ్. ఓకే, ఇది ఒక టాపిక్ చెప్పి వైండ్ అప్. ఓకే, బెనిఫిట్స్. ఎల్లో షర్ట్, ఇట్ షుడ్ బి మానిటర్. ఏం చేస్తుందమ్మా? మానిటర్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? సో మానిటర్ ఓవరాల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. If you do monitor, you will get more output. If you do monitor, automatically you get a more output. One labor babu, last menu ka shit. Hey babu, abai. సో మానిటర్ లేకుండా అనుకోండి, సో మానిటర్ లేకుండా ఏం చేస్తారు? ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తారా? చేయరు. స్టూడెంట్స్ రోజు వస్తారా? రారు. సో హాస్పిటల్లో పేషెంట్ హెల్త్ మనం మానిటర్ చేయలేకుండా ఏమవుతుంది? పేషెంట్ విల్ బి డైడ్. సో పేషెంట్ రాడు కాదు, డైడ్ అయిపోతుంది, చనిపోతే ఏమవుతుంది? షుడ్ బి ఎఫెక్ట్ టు ది హాస్పిటల్. సో వీ నీడ్ టు మానిటర్ 24/7. ఓకే, అండ్ వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్. ఏం ఇంప్రూవ్ చేస్తాము? కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్. నెక్స్ట్, we need to save the time, also we need to save the money. సో 10 ఎకరాలు తిరగాలంటే ఎంతసేపు అవుతుంది? ఎన్ని రోజులు అవుతుంది? సో విల్ టేక్ 12 hours or 14 hours or 10 hours. ఓకే, నెక్స్ట్, it should be enhance employee productivity. ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుంది, ప్రోడక్ట్ అనేది ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 hours వర్క్ చేసి 3 hours రెస్ట్ తీసుకుంటే అయిపోతుందా? ఏమవుతుంది? ప్రోడక్ట్ రాదు. సో కంటిన్యూస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ విల్ బి గెట్ అవుట్ ద ప్రోడక్ట్. సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీరు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఏమి చేస్తే కెమెరా విల్ బి క్యాప్చర్ యువర్ డేటా. Automatically the data will go to the where? Server. In the server, what who will check? Your manager will be check. మీరు ఎంప్లాయీలో ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేసినప్పుడు మీ క్లాస్ రూమ్లో కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాస్ రూమ్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? దట్ డేటా విల్ బి క్యాప్చర్. ఏమైనా ఏం చేస్తుంది? క్యాప్చర్ చేస్తుంది.
క్యాల్కులేషన్ డేటా ఎలాకి వెళ్తుంది, సర్వర్కి వెళ్తుంది. సర్వర్లో ఏం చేస్తాడు, ద మేనేజర్ విల్ బి మానిటర్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్ ద ప్రొడక్టివిటీ దిస్ IoT. And also it should be integrated and adopt different business models. Okay, it should be based on this. What will happen, it should be integrate the business models and make a better decisions. ఏం చేయాలి, డిసిషన్ తీసుకుంటారు. డిసిషన్ ఎట్లా తీసుకుంటారు, ఈ కెండి వాటర్ బాటిల్ ఉంది, ఈ కెండి వాటర్ బాటిల్ రోజుకు పర్ డే లాస్ట్, బాబు నువ్వే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినావు, నువ్వు అటు తిరుగుతున్నావు, బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తున్నావు, నువ్వే ఇక్కడ ఉన్నావు, అక్కడ పోయినావు కదా, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ నువ్వే. లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ అంటే ఎవరు, లాస్ట్ నుంచి బట్ వన్ బెంచ్ ఎవరు, లాస్ట్ బట్ వన్ ఎవరు బెంచ్, నువ్వు, రైట్. సో ఈ ఒక వాటర్ బాటిల్ పర్ డే 1 crore ప్రొడక్షన్, 1 crore పర్ డే ఎంత, 1 crore ప్రొడక్షన్. సో ప్రొడక్షన్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్, దే విల్ బి మేకింగ్ ద ప్రోడక్ట్. సో వాటర్ బాటిల్ ఒక రోజుకు ఎన్ని వాటర్ బాటిల్స్ దే ఆర్ సెల్లింగ్, 1 crore. బట్ వింటర్ సీజన్, రెయినీ సీజన్లో అయితే సమ్మర్ సీజన్లో షుడ్ బి గెట్ 2 crores. How many crores? 2 crores per day. If we winter season, if you take 1 crore. So rain, what do you call, if it rains will be more or winter will be more. Winter అంటే చలికాలం, చలికాలం ఎక్కువైనా కొద్దీ వాటర్ అనేది తాగడం తగ్గిస్తారు. తగ్గించినప్పుడు ఏమవుతుంది, సెల్లింగ్ అనేది తగ్గుతుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నా, సమ్మర్లో ఈ యొక్క బాటిల్ పర్ డేని ఎన్ని రెడీ చేస్తారు, 2 crores. How many crores? 2 crores. When it comes winter, the production of this bottle, the making of this bottle, water bottle, it will comes reach to the 1 crore. Next day 90 lakhs, next day 80 lakhs, next day 70 lakhs. So it will be decrease. ఈ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా ఎట్లా తెలుస్తుంది, ద చైర్మన్, హౌ యూ నో, చైర్మన్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది, చైర్మన్ యూఎస్లో ఉండొచ్చు, న్యూజిలాండ్ ఉండొచ్చు, యూకేలో ఉండొచ్చు, లేకుంటే విజయవాడలో ఉండొచ్చు, తాడిపల్లిగూడెంలో ఉండొచ్చు చైర్మన్. హౌ యూ నో, కంపెనీ అనేది ఎక్కడనో చెన్నైలో ఉంది, కంపెనీ ఎక్కడ ఉంది, చెన్నైలో ఉంది, చైర్మన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, తాడిపల్లిగూడెంలో ఉన్నాడు. ఎట్లా తెలుస్తుంది ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ తగ్గించాలన్నా పెంచాలన్నది, చైర్మన్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది? చైర్మన్ తాడిపల్లిగూడెం నుంచి చెన్నైకి వెళ్ళాను, చెన్నైకి వెళ్ళి రోజు చూడన్నా, ఈ రోజు ఎంత మీరు రాసుకోవచ్చా? హౌ యూ నో, ఎట్లా తెలుస్తుందమ్మా? హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై? ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారమ్మా చెప్పండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ వాటర్ బాటిల్కి ఏముంటుంది, బార్కోడ్. ఏముంటుంది, బార్కోడ్. ఏముంటుంది, బార్కోడ్. బేస్డ్ ఆన్ ద బార్కోడ్ ఎన్ని ఉంటుంది, 16 bit or 16 lines. So barcode based on the barcode, how many productions are there, how many selling, how many still are there, whether you want to predict, I want to predict by tomorrow whether I want to sell 90 lakhs bottle or not. They will be checked.
ఈ రోజు 80 lakhs పోతే రేపు 90 lakhs బాటిల్స్ పోతాయా పోవా? హౌ విల్ చెక్? బేస్డ్ ఆన్ ద దేర్ ప్రొడక్షన్. అంటే ప్రొడక్షన్ ఎంత వచ్చింది, ఎంత సేల్ అయింది, ఈ రోజు ఎంత సేల్ అయింది, నిన్న ఎంత సేల్ అయింది, మొన్న ఎంత సేల్ అయింది. దే విల్ బి చెక్ ద డేటా. బేస్డ్ ఆన్ ద చెకింగ్ ద డేటా, they will be analyzed. How we get the data? Based on the tools, big data. Nowadays one course is there, Power DB. Power DB లో జస్ట్ మనం ఇంతకుముందు ఎక్సెల్ చేస్తాం కదా, ఎక్సెల్లో డేటా సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది, ఈ సబ్జెక్ట్లో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు, ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు, ఎంతమందికి ఓ గ్రేడ్ వచ్చింది, ఎంతమందికి A+ వచ్చింది, ఎంతమందికి A వచ్చింది, ఎంతమంది B+. సో దిస్ డేటా వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వీ కెన్ మేక్ ఏ ఎక్సెల్ షీట్. ఏం చేస్తాం? ఎక్సెల్ షీట్ లో చేంజ్ చేస్తాం. సిఎస్ఎం స్టూడెంట్స్ 60 మంది, 60 మందిలో 50 మంది పాస్, 10 members ఫెయిల్. ఆ 10 members 50 మందిలో ఓ మంది ఎంత వచ్చింది, A+ ఎంత మందికి వచ్చింది, ఏ ఎంత మందికి వచ్చింది. వీ నీడ్ టు అనలైజ్, వీ మేక్ ఏ చార్ట్. ఎక్సెల్ లో చార్ట్ వేస్తాం. అదే లాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఎక్సెల్ వేసుకుంటే కూర్చున్నాం, నాట్ పాసిబుల్. సింపుల్. Nowadays we are using Power DB. Just we give the data, upload the CSV file. We need to generate graphical way. Chart వస్తుంది, బార్ చార్ట్ వస్తుంది, టేబుల్స్ వస్తుంది, 2D 3D ఏది కావాలంటే అది మీకు నీడ్ టు గెట్ విజువల్ డేటా. మీ రోజు క్రికెట్ చూస్తాడు, టెస్ట్ క్రికెట్ అవుతుంది, థర్డ్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. సెకండ్ టెస్ట్లో శుభ్మన్ గిల్, they will be recorded. So they will be get more score and they also won the match. Okay, మ్యాచ్ గెలిచినాము, ఎన్ని రన్స్ వచ్చినాయి, వికెట్స్ ఎవరు ఎక్కువ వికెట్ తీసిండు. సో దట్ డేటా షుడ్ బి రికార్డెడ్. దే విల్ జనరేటెడ్ వన్ గ్రాఫ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? గ్రాఫ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇన్ని ఓవర్స్ అయింది, ఇన్ని ఓవర్స్లో ఇన్ని వికెట్స్ పడ్డాయి, ఏ ఓవర్కి ఎన్ని వికెట్ పడ్డది, గ్రాఫ్ వస్తుంది అలా. బికాస్ ఆఫ్ టూల్. ఆ టూల్ ద్వారా ఏమైతే ఆటోమేటికల్లీ జనరేటెడ్. ఏమైనా ఎక్సెల్ షీట్లో ఎంట్రీ చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా, గ్రాఫ్లు వేసుకుంటూ కూర్చుంటామా? అవుతుందా? కాదు. అటు సింపుల్, వి గివ్ ద ఇన్పుట్, ఆటోమేటికల్లీ బి జనరేటెడ్. ఓకే, సో హియర్ ద కంపెనీ will be, production will be more, our production will be less. We need to based on the item production. అంటే ఈ రోజు 80 lakhs అమ్మిన అంటే రేపు నేను 80 అమ్మచ్చా లేకుంటే తక్కువ అమ్మచ్చా? We need to check. So that checking, it take the decision. ఆ డిసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ డిసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ డిసిషన్, if you take the decision is correct, you will get profit. If the decision is wrong, you will be loss. So టెస్ట్ మ్యాచ్ లో, సెకండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో హర్షదీప్ తీసుకుంటే ఏమైంది? వికెట్స్ 5 వికెట్స్ పట్టు. ఏమంటాయి? 5 వికెట్స్ తీసుకున్నాడు. హర్షదీప్ తీసుకోకుండా వేరే ప్లేయర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? వేరే స్పిన్నర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? వికెట్ పడపో, మ్యాచ్ గెలవకపోదు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసిషన్స్ విల్ బి టేకెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా. ఓకే, లంచ్ అవునా? లంచ్ అవుతుందా? ఆఫ్ చేస్తావా తర్వాత?